Hi everyone, I'm Amelia Schrader. I'm the Senior Manager of Learning and Education with Explore and More, the Ralph C. Wilson Jr. Children's Museum. I'm here today with Tamara Alsalce from the Hispanic Heritage Council as well as the board at Explore and More, and we're really excited today to bring you a story and a quick recipe in English and Spanish. Hola, estamos tan felices de estar aquí con ustedes para celebrar el mes de la hispanidad en Explore and More, el Museo de Niños. Estamos aquí para hacer paletas congeladas y leerles un cuento en español y en inglés. Our story today is what can you do with a paleta? And even though this is usually a summer hot day treat and we know we're going into fall, it's still a delicious sweet snack that you can have all year round. El título del libro es ¿Qué puedes hacer con una paleta? Por Carmen Tafoya. Y aunque el día está un poco más frío afuera, podemos disfrutar de esta paleta congelada. Where the big velvet roses bloom red and pink and fuchsia, where the accordion plays sassy and sweet, where the smell of crispy tacos or buttery tortillas or juicy fruta floats out of every window. Donde las grandes rosas de terciopelo florecen rojas y color fuchsia. Donde el acordeón toca dulce y juguetón. Donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos, tortillas con mantequilla y fruta jugosa. And where the paleta wagon rings its tinkly bell and carries a treasure of juicy paletas in every color of the sarpe. That's my barrio. You can dance to the accordion, you can smell the tacos, but... Y donde pasa el carrito de paletas con su campana tintineando y su tesoro de paletas heladas de todos los colores del serape. Ese es mi barrio. Puedes bailar al son del acordeón. Puedes oler los tacos, pero... What can you do with a paleta? ¿Qué puedes hacer tú con una paleta? Look at all the beautiful colors they come in. Delicious. You can paint your tongue purple and green and scare your brother. Puedes pintarte la lengua de morado y de verde y asustar a tu hermano. Or maybe learn to make tough decisions, strawberry or coconut. O quizás aprender a tomar decisiones oficiales, fresa o coco. I think I would pick strawberry. You can make new friends. Puedes hacer nuevos amigos. Give yourself a big blue mustache. Pintarte un bigote gigante y azul. So silly. Or create a masterpiece. O crear una obra maestra. You can use one to cool off, like Mama does. Puedes usar una paleta para refrescarte, como lo hace mamá. Tio once won a baseball game by offering one to the batter, right when the ball was being pitched. Una vez Tío ganó un juego de béisbol por darle una paleta al bateador, justo en el momento en que lanzaba la pelota. You can help the señora at the fruit stand make it through a long, hard day. Puedes ayudar a la señora de la frutería a sentir el día menos largo. But the very best thing to do with a paleta is to lick it and slurp it and sip it and munch it and gobble it all down.
where the big velvet roses bloom red and pink and fuchsia. Pero creo que lo mejor que puedes hacer con una paleta es chuparla y morderla y tomarla y tragarla y beberla en gotitas, donde las grandes rosas de terciopelo florecen rosas, rojas y color fuchsia. Where the accordion plays sassy and sweet, where the smell of crispy tacos or buttery tortillas or juicy fruta floats out of every window. Donde el acordeón toca dulce y juguetón, donde de cada ventana sale el sabroso aroma de tacos doraditos, tortillas con mantequilla y fruta jugosa. And where the Paleta wagon rings its tinkly bell and carries a treasure of icy paletas in every color of the zarpe. That's my barrio. Y donde pasa el carrito de paletas con su campana tinteneando y su tesoro de paletas heladas de todos los colores del zarape. Ese es mi barrio. The end. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. So I hope you enjoyed our story. We are going to go ahead and show you now how to make your very own paletas at home. And you can do that using fresh or frozen fruit. Today I brought some frozen fruit, but it's eventually all gonna go in the freezer, so you can do whichever you prefer. Hoy vamos a hacer las paletas, vamos a enseñarle la receta y espero que disfruten de hacer paletas con nosotros. Pueden usar fruta fresca o fruta congelada. Hoy vamos a usar frutas congeladas porque después va a ir todo a congelarse otra vez en el refrigerador. So today we have some cut up pineapple, some mango, and blueberries. Para hacer las paletas hoy vamos a usar ingredientes de frutas frisadas, piña, mango y arándanos, blueberries. We are also going to use today a blender to mix all of our fruit together. But if you don't have a blender at home, you can use a potato masher or a fork, something to get it all nice and together in a solution. Hoy vamos a ponerlo todo en una licuadora eléctrica, pero si no tienen licuadora para mezclar y aplastar la fruta, pueden usar un majador de papas o un tenedor. Aquí está la licuadora. And the pink measuring cup. So we're gonna take a half of a cup of each type of fruit. And it's okay if the cup is over full a little bit. Vamos a usar más o menos media taza de cada tipo de fruta. Y está bien si usan un poquito más o un poquito menos. A little extra blueberry in there. Oops. So we Qué delicioso se ve. We have all our fruit. Now, our fruit is already pretty sweet, but because this is a tasty dessert treat, we are going to add in a little bit of extra sugar, if you don't mind passing that. And yeah. Vamos a añadirle un poco de azúcar, como es una deleite dulce que vamos a disfrutar, aunque la fruta tiene también ya azúcar. So we have 1.5 cups of fruit and 1/4 of a cup of sugar. Entonces, media taza de cada tipo de fruta y 1/4 de taza de azúcar. And then we're going to add Vamos a añadir about 1.5 cups of water. más o menos 1.5 tazas de agua. We'll put the lid on. With any blender, you always want to make sure the lid is really tight and secure. Oh, sí. Es muy importante ponerle la tapa bien a la licuadora, si no, se le va a salir todo. So we'll take this right over here. And I am going to turn the blender on medium until it's all mixed together. Ajá,
Vamos a ponerlo en mediano hasta que esté todo mezclado. Right. Now, every blender is different, so yours will take a little bit of a different amount of time. And if you're mashing it by hand, it's going to take a little bit longer too, but it's still going to taste delicious in the end. Es verdad, como cada licuadora es diferente, no sé, quizás sea un poco más o menos de tiempo, pero también si lo van a majar con una majadora o un tenedor, tienen que tomar un poco más de tiempo para asegurarse de que esté bien mezclado y bien majado. So I'm using a popsicle mold here. If you don't have a popsicle mold at home, you can also use an ice cube tray. Ah, esto es un molde especial para paletas. Pero si no tenemos este, podemos usar un molde de hielo también. So you want to fill your mold, whether it's your popsicle mold or an ice cube tray, you want to fill it almost to the top, but not all the way at the top. Van a querer llenarlo casi todo, pero dejando un poco de espacio al final. Right. Now I'm going to grab the blueberries. And what I like to do is add a couple pieces of the fruit right into the top, not blended in, so you get some real chunks of fruit too. También añade un poco de la fruta entera, de los arándanos, para tener un poco de la fruta completa. And then what you'll do is you'll take your popsicle sticks with the mold they come with them, and you'll put it right in each of them, and then it's going to go in our freezer. Ajá, hay que ponerle el palito. Y si uno no tiene el molde con los palitos, uno puede usar también palitos de madera, como los de las paletas, para usarlo en los cubos de hielo. Yes, and if you use the ice cube tray instead of a popsicle mold, what's really helpful is if you put a piece of aluminum foil once all of your paleta mixture is poured, and then stick your popsicle sticks through the aluminum foil so they stand up straight. Muy buena idea. Si uno le pone un pedazo de aluminio encima y después le pone los palitos, se quedan paraditos en el hielo. So I'm going to put our paletas into the freezer, and I have some ones that are already frozen to show you guys how they'll turn out in the end. Oh, qué rico. Vamos a ponerlo en el congelador. So in the end, you'll be able to slide them out. And you can see here, we use some different fruit for these ones. We have a little bit of strawberry in these. Oh, But you can pull them right out. Ah, mira eso, se pueden sacar fácilmente y disfrutar. ¿Vas a probarlo? It's delicious. ¿Podemos probarlo? Podemos probarlo. Delicioso. Tastes like fresh strawberries. Adiós, que pasen buen día. Gracias por pasar este tiempo con nosotros. Thanks for joining us today, everybody. We hope you enjoyed this video, and we'll see you again soon.